Yes, in the last video we have completed that reduction of metal oxides. Now I will continue that reduction of metal oxides. In that Ellingham diagrams we have discussed. Ellingham diagrams are nothing but the graphs or curves for the formation of various oxides. They are drawn between temperature and delta Z naught value. Why Ellingham diagrams are drawn? Because they are indicating how reducing agents are selected, for which metal oxide which metal is said to be selected as a reducing agent. ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಾಫ್ದಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಗ್ರಾಫ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. Now I will use application of that Ellingham diagrams in one case. Application of Ellingham diagram. It is extraction of iron from haematite ore. Okay. So just I will take Ellingham diagram. This is for carbon curve, carbon plus oxygen giving carbon dioxide, and this is iron oxide curve, that is, so first I will take this is Fe. This Fe is 4 by 3, I will take plus O2, product is 2 by 3, Fe2O3 as balanced. Okay. So ಇದು ಅಥವಾ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ Fe plus half O2 giving FeO ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. And next is said to be one more curve. That curve is for the formation of carbon monoxide plus half oxygen, it is giving carbon dioxide. Another curve is carbon plus half oxygen. Half total to 1 togolri. Idನ್ನ actually 1 mole of ತಗೋಬೇಕು. 1 mole of ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ತಗೋದು. Now it becomes 2CO. ಎಲ್ಲ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ half ತಗೋಬೇಕು, 1 mole ತಗೋದು. It is better. ಈಗ 1 mole ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ 2CO ಆಮೇಲೆ O2. It is nothing but 2CO2. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಇನ್ನು equations ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೀತೀನಿ. First equation is C plus O2 giving CO2. Next is 2C plus O2 giving 2CO. Next is 2CO plus O2 giving 2CO2. Okay. You more equations carbon and carbon monoxide ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ನಾವು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ that is 4 by 3 plus O2. 4 by 3 plus O2. Now it becomes 2 by 3 Fe2O3. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರಬೇಕು ಟೋಟಲ್? ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ 2 by 3 into 3O. ಅಂದರೆ 3 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 2 ಆಕ್ಸಿಜನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ Fe2O3. ಇದು ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. This is delta Z and this is said to be temperature. Where the lines are crossed exactly, you have to take temperature that axis 1 mark. It is approximately the value is said to be 1073 Kelvin. 1073 Kelvin. ಈಗ ಹೆಂಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನಾವು ಇದು ಎಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, come to know. In the last video I have discussed which is said to be having more negative value. Is said to be more stable one. Which is more stable? Acting as a good reducing agent. Now here there is a formation of iron oxide. Now iron oxide is converted into iron. Iron oxide is converted into iron. Below this temperature I have selected here carbon monoxide as a best reducing agent, because below this curve carbon monoxide is there. Therefore carbon monoxide is more stable, act as good reducing agent.
ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಹೋದಾಗ 1073 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಹೋದಾಗ ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಇದು ಕೆಳಗೆ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದು ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಯಿತು ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಅವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಹೌದಾ? So application for Ellingham diagram in the extraction of haematite ore may ask in 3 marks question. How you have to explain this? You have to draw one graph. That graph is delta Z versus temperature. Take one parallel curve that is carbon plus oxygen giving carbon dioxide. ಯಾಕದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಐತಿ. ಇದು 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಐತಿ, ಇದು 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರೋಪಿ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ಎರಡು ಕಡೆ ಈಕ್ವಲ್, 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತೆ ಅಂತ. ಇದೇನೈತಿ 1 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐತಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೇನೈತಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಐತಿ. ಹೌದಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ 1 ವಾಲ್ಯೂಮು 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೇನಾಯಿತು ಇದು ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಚೇಂಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 3 ಅದಾವ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ 2 ಅದಾವ. ರಿಯಾಕ್ಟೆಂಟ್ 3 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಐತಿ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನೈತಿ 2 ವಾಲ್ಯೂಮ್ಸ್ ಐತಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಏನಾಯಿತು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು. ರ್ಯಾಂಡಮ್ನೆಸ್ ಸೇಮ್ ಉಳಿತು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗ್ಲತ್ತೈತಿ, ಅವಾಗ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ಏನಾಗ್ತೈತಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ಲತ್ತೈತಿ. ಆರ್ leave all these values, just you observe the curves. ಸೊ ಈ ಕರ್ವ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಬಿಲೋ ಟೆಂಪರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್ ಈಸ್ ಬಿಲೋ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಹೆನ್ಸ್ carbon monoxide is acting as a good reducing agent below this temperature and it reduces iron oxide to iron. But above this temperature coke act as a good reducing agent. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಬಂತು. ಇವೆರಡು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮ್ಯಾಲೆ ಐತಿ, ಇದು ಕೆಳಗೆ ಐತಿ. ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಇದು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಕರ್ವ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಅವಾಗ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಯ್ತಾರೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ಕರ್ವ್. ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಕೆಳಗಡೆ ಐತಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೋರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಓನ್ಲಿ 2 points you have to mention here. One main diagram. If you want to write all these equations or those equations are represented in the graph only, 2 points are first one is on the equation FeO, ಇದನ್ನ Fe2O3 ರ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ FeO ರ ಮಾಡ್ರಿ. FeO that is giving Fe plus half O2. FeO ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಉಲ್ಟಾ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗ್ಲತ್ತೈತಿ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್. ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೈತಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನೆಗೆಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದನ್ನು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಐತಿ, ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್. ಅವಾಗ ಇವೆರಡು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿದ್ದು ಏನು ಸಿಗ್ತೈತಿ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ FeO plus C ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಈಸ್ Fe plus CO. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಸಿಗ್ತೈತಿ? ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಝಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕೋಕ್ ಆಸ್ ಗುಡ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಇರ್ತೈತಿ? ಅಬೋವ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಓಕೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ತಗೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದಟ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಈಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ FeO is giving Fe plus half O2, definitely there is delta Z value.
CO plus half O2 product is CO2. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೆಲ್ಟಾ ಜಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದು ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ FeO plus CO product is Fe plus CO2. ಹೌದಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿ ನೆಟ್ ರಿಸಲ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ the selection is said to be carbon monoxide as good reducing agent when the temperature is said to be below this. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಬೋ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. The curve is, this curve is a downward, that is formation of carbon monoxide curve. Carbon monoxide to carbon dioxide curve is downward below this temperature. At this temperature, what happens? Carbon monoxide acts as good reducing agent. If above this temperature, the curve is downward. Okay, carbon curve is downward, Fe curve is upward. Therefore, this both act as good reducing agent above this temperature. ಹೌದಾ? ಇಷ್ಟು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಡ್ರಿ. ಎರಡೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ಬಿಲೋ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಬೋವ್ ದಿಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಗ್ರಾಫ್. ಬಿಲೋ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗೈತಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಅಬೋವ್ ಈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಬಂದಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಕರ್ವ್ ಕೆಳಗೈತಿ, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಐರನ್ ಆಕ್ಸೈಡಿಂದ ಐರನ್ನಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೋಕ್ ಇಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಕಮ್ ಟು ನೋ ಹೌ ಐರನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್ in industry from hematite ore using blast furnace. So this is also important, often asked in 3 marks question, either neat level diagram or series of reactions that are taking place in blast furnace. Let I will explain about that blast furnace. Blast furnace that is lined with bricks. At the middle of this furnace, it is having widest portion known as tuyeres. Widest portion known as tuyeres. It is meant for blasting of hot air into the furnace, and it is divided into 3 parts. First is upper part, mouth part. It is meant for introduction of a mixture, that is finely powdered hematite ore, limestone and coke. That means Fe2O3 plus CaCO3 plus coke. Okay, they are in the ratio of 8:1:4 ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಕಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋನ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದರ ಥ್ರೋ ಫರ್ನೇಸ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಬೀಳ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಟ್ ದ ಟಾಪ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫರ್ನೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಔಟ್ಲೆಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಓಕೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಆರ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ನೇಸ್ ದೇರ್ ಈಸ್ 3 outlets. One is molten slag, indicates it is waste product after the extraction of that iron, and next is said to be there is molten iron, and another is said to be pig iron. This is the main product obtained in blast furnace. So its explanation is not important. At various temperatures, how the reactions are carried out, that is very important. First point is said to be combustion. Series of reactions, you can say. Series of reactions in blast furnace. ಅದು ಯಾವುದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಝೋನ್ಸ್ಗಳಂತ ಏನಿಲ್ಲ. ಬೆಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಸೇಮ್. combustion zone ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. combustion ಅಂತಂದ್ರೆ more temperature is there. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿ
two reactions are carried out. One is carbon that is blast. Air is introduced through the fuel, maximum temperature. Carbon plus oxygen giving carbon dioxide. Definitely it is exothermic. Exothermic. Burning means heat is liberated. Exothermic. That carbon monoxide moves upward. Form again carbon monoxide hange ಸ್ವಲ್ಪ ಮ್ಯಾಲ ಬರ್ತೈತಿ. ಮ್ಯಾಲ ಬಂದು excess of coke ಏನು ಫರ್ನೆಸ್ ನಾಗ ಇರ್ತೈತಿ ಅದರ ಜೋಡಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ it is forming carbon monoxide. Carbon dioxide form that is moves upward and combines the excess of coke forming carbon monoxide. This is endothermic reaction. So these two are carried out in combustion zone. Come to know that is reduction zone. So in this reduction zone, iron oxide, haematite ore, that is said to be reduced by means of carbon monoxide. Now it becomes 2FeO plus CO2. 2FeO plus CO2. Okay. ಎರಡು ಐರನ್ ಆಮೇಲೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ 4 ಕಾರ್ಬನ್ 1. ಇದು 2FeO ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಯಿತು. 2FeO is highly unstable. It combines with again the excess of carbon monoxide. Now it is giving 2Fe plus carbon dioxide. Okay, 2Fe plus carbon dioxide. How many? That carbon dioxide, or you can say it is simply FeO plus CO. That means Fe plus CO. It is balanced. Now, ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದ್ದು ಯಾವ್ದು ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಬಿಲೋ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಬಿಲೋ 1073. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ನೋಡಿವಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿಂಗಮ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಬೆಸ್ಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಸೊ ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ ಆಕ್ಟೇನ್ಡ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಪಾಂಜಿ ಐರನ್. ನಾವು ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ at the bottom and that combines with third zone. It is said to be slag formation zone. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್ that undergoes decomposition giving calcium oxide and carbon dioxide. Calcium oxide that combines with the impurity present in the ore, that is silica, giving calcium silicate, CaSiO3. Okay, so this is nothing but known as slag ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ slag ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಹೌದಾ? First two reactions 1 marks and next two reactions reduction only 1 marks. ಆಮೇಲೆ total 6 reactions complete balanced equations ಇದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ now you will get full marks for this extraction. ಇದು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ವಿತ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಂದಿ ಆಗ್ತೈತಿ. ಓನ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೀಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಐದರ್ ಇಫ್ ದ series of reactions are to with balanced equations, practice all 6 reactions. Now I will explain how the pig iron is formed. Iron formed in the blast furnace. It contains pig iron contains only 3%. Contains 4% of carbon. 4% of carbon. Carbon ಹೆಚ್ಚಿಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ impure ಭಾಳ ಐತಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು. If the product is containing or iron is containing more carbon, it is said to be impure iron ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೀಬಹುದು. ಇನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡುತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪ್ಯೂರಿಟಿ ಹೆಚ್ಚಿಗಿರ್ತಾವ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೇ ಮೇ ಬಿ ಸಲ್ಫರ್, ಫಾಸ್ಫರಸ್, ಸಿಲಿಕಾನ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್. Suppose if you remove all these impurities,
remove these impurities, the obtained iron is said to be cast iron. Obtained iron is cast iron, and their carbon percentage is reduces to 3% of carbon. Cast iron ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ 3% of carbon. ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ನಾವು ಪಡಿಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವೇನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಪಿಗ್ ಐರನ್, ಇದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಈಸ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್, pig iron with scrap iron, ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ 3% ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್. Okay, so first is pig iron, it contains some impurities. Next is, if you remove these impurities, that means pig iron is heated with scrap iron and little of coke, we get cast iron. That contains the percentage of carbon is 3%. ಇನ್ನು ಇದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ರಿಟಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಇಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ರಾಟ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಲೇಯಬಲ್ ಐರನ್. ಸೊ ಹೌ ದಟ್ ರಾಟ್ ಐರನ್ ಆರ್ ಮಲೇಯಬಲ್ ಐರನ್ ಈಸ್ obtained. Okay. Third form of iron is wrought or malleable iron. It is purest form of iron. Okay. How we know about this purest form of iron? Cast iron, that is oxidized by impurities. Cast iron is oxidized by impurities in a reverberatory furnace. That is lined with haematite ore. This is very important. Haematite means iron. ಅಂದ್ರೆ ರಾಟ್ ಐರನ್ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಐರನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ. ಯಾವ್ದು ಫರ್ನೆಸ್ನಾಗ, ರಿವರ್ಬರೇಟರಿ ಫರ್ನೆಸ್ನಾಗ. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟೈತಿ? ಹೆಮಟೈಟ್. ಸೊ ಹೆಮಟೈಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈಸ್ Fe2O3. Hematite formula is Fe2O3 and carbon. Okay, reducing agent is carbon. Now this carbon oxidizes iron oxide to iron and itself, carbon reduces iron oxide to iron and itself oxidizes carbon to carbon monoxide. Therefore, carbon reduce means oxide remove ಮಾಡಿ, reduces iron oxide to iron, that is 2Fe plus remaining is 3CO. It reduces iron oxide to iron and itself it oxidizes carbon to carbon monoxide. This is said to be oxidizes and this is said to be reduces. Okay. So ಈ ತರ ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಐರನ್ ಪ್ಯೂರೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಟೋಟಲ್ application
of extraction of iron from hematite ore, that is using the Ellingham diagram. ಗ್ರಾಫ್ ತಗೊಂಡೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಬರೀ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ದೇ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಸೀರೀಸ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಫರ್ನೆಸ್, that is different question, as well different types of irons they can be formed in this way. One is pig iron, that is directly from blast furnace. Next is cast iron. From pig iron you have to prepare it or manufacture it, and last is wrought iron, that is from the cast iron. Okay, ಈ ಥರ ಮೂರು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಐರನ್ಸ್ಗಳು ಒಂದು ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಫರ್ನೆಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಟು ದಿ 6 reactions in the blast furnace and application of Ellingham diagrams in the extraction of iron. Okay, so this all about the discussion of extraction of iron. The questions, they may be variety, they ask in this way, 3 months.